Οι ειδήσεις που ακολουθούν είναι μια προσφορά των αντιπροσωπιών αυτοκινήτων GM Blue Vavaroutsou, Eastside και Old Mill. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στο Greca TV News αυτής της εβδομάδας. Είμαι ο Ανδρέας Μπατάκης και στα επόμενα λεπτά θα κάνουμε μια σύντομη ανασκόπηση κάποιων από τις κύριες εθνικές και τοπικές ειδήσεις στον Καναδά των προηγούμενων ημερών. Η καναδική κυβέρνηση γνωρίζει και προετοιμάζεται να μπει σε σκληρές συνομιλίες με την κυβέρνηση του νοεκλεγμένου Προέδρου των ΗΠΑ, Donald Trump, αφού ο υπεύθυνος των συνόρων του είπε ότι υπάρχει μια ακραία τροτότητα εθνικής ασφάλειας που σκοπεύει να αντιμετωπίσει στα σύνορα Καναδά και ΗΠΑ. Ο Τραμπ χρησιμοποίησε τον Homan, πρώην Διευθυντή Μετανάστευσης και Τελωνειακής Επιβολής και συνεργάτη του Project 2025 για να επιβλέπει τα βόρεια και τα νότια σύνορα της Αμερικής. Υποσχόμενος να αντιμετωπίσει το θέμα αμέσως, ο Χόμαν δήλωσε ότι αναμένει σκληρές συνομιλίες με τον Καναδά και τον Πρωθυπουργό Justin Trudeau για να διασφαλιστεί η επιβολή των νόμων για τη μετανάστευση. Την Τετάρτη που μας πέρασε μάλιστα ήταν το πρώτο θέμα που συζητήθηκε και η κυρίαρχη εστία της Επιτροπής του Υπουργικού Συμβουλίου για τις σχέσεις Καναδά με ΗΠΑ, σύμφωνα με την επικεφαλή της, αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό οικονομικών, Chrystia Freeland, η οποία κυρία Freeland επανειλημμένα προσπάθησε να προσφέρει διαβεβαιώσεις ότι η κυβέρνηση των φιλελευθέρων παίρνει τα σύνορα πολύ σοβαρά. Ο Καναδάς ανησυχεί για την αύξηση του ασύλου από τις ΗΠΑ. Η χώρα προετοιμάζεται για μια πιθανή νέα αύξηση των αιτήσεων ασύλου που έρχονται από τις ΗΠΑ προς τον Καναδά ως αποτέλεσμα της υπόσχεσης του νέου Προέδρου Τραμπ να στείλει εκατομμύρια μετανάστες χωρίς έγγραφα πίσω στη χώρα καταγωγής τους. Μέσα σε λίγες μέρες μετά από την επανεκλογή του Τραμπ, το RCMP επιβεβαίωσε ότι βρισκόταν σε υψηλή επιφυλακή και ετοιμάζει σχέδια έκτακτης ανάγκης για όλα τα ενδεχόμενα, συμπεριλαμβανομένων μιας πιθανής τεράστιας εισρωής ετούντων ασύλου που διέσχισαν τα σύνορα πριν από την ορκομοσία του Τραμπ. Το σχέδιο περιλαμβάνει την ανάπτυξη περισσότερων αξιωματικών του RCMP κατά μήκος των συνόρων, αγορά ή ενοικίαση χώρου για την προσωρινή κράτηση μεταναστών, αγορά περισσότερων αστυνομικών οχημάτων και αξιοποίηση πόρων από άλλες επαρχίες, όπως είχαν κάνει άλλωστε και μετά τις εκλογές του 2016. Ωστόσο, αυτός ο σχεδιασμός έρχεται εν μέσω ανησυχιών σχετικά με την υποστελέχωση από την Ένωση που εκπροσωπεί τους τελωνειακούς υπαλλήλους πρώτης γραμμής και μετανάστευσης στην υπηρεσία συνοριακών του Καναδά. Η Ένωση λοιπόν Τελωνίων και Μετανάστευσης CIU είπε ότι θα χρειάζονταν μεταξύ 2.000 και 3.000 επιπλέον αξιωματούχοι για να μπορούν να κάνουν αποτελεσματικά τη δουλειά τους. Ο Οργανισμός Μεσητών Ακινήτων του Καναδά, Canadian Real Estate Association, δημοσίευσε ότι ο αριθμός των κατοικιών που πωλήθηκαν τον Οκτώβριο του 2024 αυξήθηκε κατά 30% σε σύγκριση με ένα χρόνο πριν. Ενώ σε μηνιαία βάση οι πωλήσεις κατοικιών αυξήθηκαν κατά 7,7% σε σχέση με το Σεπτέμβριο, ενώ 44.000 κατοικίες άλλαξαν χέρια τον Οκτώβριο σε όλο τον Καναδά. Ο ανώτερος οικονομολόγος του οργανισμού, Sean Cathcart, λέει ότι το άλμα στις πωλήσεις ήταν μια έκπληξη παρόλο που η Τράπεζα του Καναδά συνεχίζει να μειώνει το βασικό της επιτόκιο. Η εθνική μέση τιμή πώλησης για τον Οκτώβριο ανήλθε περίπου στις 696.000 δολάρια, αυξημένη κατά 6% σε σύγκριση με ένα χρόνο νωρίτερα. Πιστεύω, δήλωσε, ότι βλέπουμε λίγη περισσότερη κίνηση, καθώς οι άνθρωποι κατανοούν ότι καθώς τα επιτόκια πέφτουν, οι τιμές είναι σταθερές και πιθανότατα να ανέβουν ξανά. Ο ανώτερος οικονομολόγος της BMO, Robert Kavitz, είπε ότι τα στοιχεία των πωλήσεων δείχνουν ότι η αγορά κατοικίας του Καναδά βρίσκει λίγη ζωή και δήλωσε ότι οι όγκοι πωλήσεων έχουν αναπηδήσει από τα χαμηλά του περασμένου έτους, οι τιμές έχουν σταθεροποιηθεί σε πολλές περιοχές και οι αγορές όπου οι αγοραστές
είχαν τη δύναμη σιγά σιγά εξαφανίζονται, ανέφερε σε σημείωμα. Τα λιμάνια στη Βρετανική Κολομβία ξεκίνησαν και πάλι να λειτουργούν την Πέμπτη, αφού η Ομοσπονδιακή Κυβέρνηση παρενέβη ώστε να λήξει η απεργία. Θυμίζουμε ότι οι απεργίες είχαν σταματήσει την εμπορική κίνηση στα δύο πιο πολυσύχναστα λιμάνια του Καναδά, το Βανκούβερ και το Μόντρεαλ, και σύμφωνα με το Καναδικό Εμπορικό Επιμελητήριο, οι συνδυασμένες τάσεις εργασίας επηρέαζαν τη ροή αγαθών αξίας 1,2 δισεκατομμυρίων δολαρίων καθημερινά, αφού περίπου το 70% της κυκλοφορίας των κοντέινερ στον Καναδά είχε σταματήσει λόγω του κλεισίματος λιμανιών σε όλη τη χώρα. Το BAC-MEA ανέφερε επίσης ότι το Διοικητικό του Συμβούλιο έχει προγραμματίσει ακρόαση για τις 18 Νοεμβρίου μεταξύ των δύο μερών για τη διαμάχη σε σχέση με τη σύμβαση, για ορισμένα ερωτήματα που τέθηκαν σε σχέση με την Υπουργική Οδηγία. Οι εργαζόμενοι της Canada Post προχώρησαν επίσημα σε απεργία την Παρασκευή, αφού δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία με τον οργανισμό του στέματος Crown Corporation, κυρίως γύρω από μισθολογικά θέματα. Περίπου 55.000 ταχυδρομικοί υπάλληλοι που εκπροσωπούνται από την Καναδική Ένωση Ταχυδρομικών Εργαζομένων προχώρησαν σε πανεθνική απεργία. Η Canada Post εξέδωσε μια δήλωση νωρίς το πρωί της Παρασκευής, προειδοποιώντας ότι η απεργία θα προκαλέσει καθυστερήσεις που θα επηρεάσουν εκατομμύρια Καναδούς αλλά και επιχειρήσεις. Κατά τη διάρκεια της απεργίας όμως η αλληλογραφία και τα θέματα δεν θα παραδοθούν και ορισμένα ταχυδρομεία θα παραμείνουν κλειστά. Η Canada Post πρόσθεσε ότι το κλείσιμο των εγκαταστάσεων θα έχει αντίκτυπο στο εθνικό της δίκτυο και μπορεί να χρειαστεί χρόνος για την επεξεργασία και την παράδοση της αλληλογραφίας για να επανέλθει στην κανονική του λειτουργία με μόλις λήξει η απεργία. Συμφώνησαν όμως τόσο η Canada Post όσο και το Σωματείο των Εργαζομένων να συνεχίσουν την παράδοση του επόμενου γύρου επιταγών κρατικών παροχών, όπως το Canada Child Benefit, την ασφάλεια γύρατος και το Canada Pension Plan κατά τη διάρκεια της διακοπής εργασίας. Το Toronto Economic Forum της 7ης Νοεμβρίου διοργανώθηκε με μεγάλη επιτυχία στην πόλη του Τορόντο. Η ετήσια διοργάνωση από το Δελφή Οικονομικό Φόρουμ σε συνεργασία με την ελληνική πρωτοβουλία The Hellenic Initiative Canada και σε συνεργασία με το Εμπορικό Επιμελητήριο Καναδά-Ελλάδας αλλά και το Ελληνικό Καναδικό Συμβούλιο Εμπορίου είχε φέτος πολλούς και ενδιαφέροντες ομιλητές και καλεσμένους. Ας δούμε ένα μικρό απόσπασμα. So, my name is Simeon Zomopoulos. I have the honor to represent the Economic Forum in Athens, Greece. Welcome. We thank you very much for joining us. Minister Nikos Papathanasis, we thank you deeply for your presence. Madam Ambassador of Greece to Canada, Kyria Dimaki. I think our Consul General is also here, Mr. Kanzadonakis. Welcome. We're expecting two Secretary Generals, Lagios Balerpas from the Ministry of Labour and Madame Ioannis from the Ministry of Foreign Affairs. The Hellenic Initiative Canada was founded in order to alleviate the hardships resulting from the Greek economic crisis, but our long-term objective always was to advance economic development in Greece, as that is the best way to develop a thriving society. It is for this reason that we at the Hellenic Initiative Canada were delighted to support the proposal of Minister Papathanasis several years ago to organize the bilateral conference to advance wider economic ties between. Thank you so much. Thank you for such a warm welcome, and Simeon, thank you. And good morning, everyone. It's great to be here today, and I'm thrilled to be here alongside my all-star MPPs, Effie Triantafilopoulos. Effie, where are you? Oh, there you are. Okay. Eris Babikian for the Toronto Economic Forum here. To begin, I want to acknowledge and welcome the Greek Ambassador and Consul General and Alternate Minister of Economy and Finance. Nikos, great to see you again. Thank you for coming by here, and thank you for working with our people from Ontario, as well as the Senator Lou. By the way, big election the other day. Now, he's a Democrat, but I talked to
him. He sounds like a Republican to me, like hardcore Republican. But, something we were talking about, not big into the political stripes myself. I don't care if you're from the red, blue, purple party, whatever. It's all about supporting the people of Ontario. And all the other officials here today, I want to thank you for coming. And I want to thank everyone at the Delphi Economic Forum and the Canada-Greece Chamber of Commerce for inviting me to speak today. And it's great to see so many familiar faces in the audience today, so many great business leaders, and we're so fortunate as a province to have such a thriving Greek business community and great Greek Canadian business leaders working with us side by side to help attract investments and create jobs and build a stronger Ontario. Earlier this year, I had the pleasure of meeting the Prime Minister of Greece here in Toronto. We had a great discussion. We talked about so many different things, large and thriving Greek community here in Ontario, which now stands at more than 150,000 people. A very interesting discussion, but I kept from his speech that government likes to spend your money, so this is something we are trying to avoid in Greece. So, thank you very much, Honorable Ambassador, Honorable Parliamentary Secretary Annie Kourtakis, Honorary Parliamentary Assistant Ms. Triantafylopoulos, probably she will return now, dignitaries, ladies and gentlemen. As you can imagine, I'm delighted to be here again for the third year. This is the third event, third Toronto Economic Forum that is happening here in Toronto, in a city I love, in a province I love, Ontario, and of course in a country I love, Canada. And this is where the heart of the Greek Canadian diaspora beats. A heart that I would say is beats very vividly and very strongly. First of all, I would like again to congratulate Mr. Tsomokos for organizing this significant event. I think this event, as we will probably hear from Mr. Nanos later on, has improved the way Canadians see Greece. And this is very important. And I think because here today, a lot of Greek businessmen happen to be here and listening to the Premier Ford, I think this helps this Greek businessman to see Ontario also a place to invest. So here, Ontario, 150,000 Greek Canadian, Ms. Triantafylopoulos, okay. We have a thriving population of 150,000 Greek Canadians, and out of the total of 300,000 Canadians of Greek origin in Canada. And of course, we all share a rich history of strong relations, firmly rooted in our shared values of democracy, human rights, and the rule of law. So both our countries believe in building resilience to manage global challenges resulting from the global crisis of climate change, biodiversity loss, and pollution. Both our countries also have stood in the same side of history. The Canada-EU Comprehensive Economic and Trade Agreement, CETA, has led to benefits since its provisional application began back in 2017. And this has resulted in the trade between Canada and Greece to have grown by more than 80%. The potential, of course, for further growth, because I cannot see that €1 billion is a trade sufficient for a country like Canada and Greece. So I believe that there is a potential for further growth in trade and investment between our countries. And of course, this includes the collaboration in our science and research communities. Canadian companies are very significant foreign investors in Greece. Companies like Eldorado Gold, Fairfax Holdings, PSP, CAE, Brookfield Capital Partner, Wilbur Ross,
Bombardier, and others trust our growth potential. We look forward to more investments from Canada in strategic sectors of our economy, such as tourism, energy, information and telecommunication technologies, industry, health, environmental management, logistics, and of course, real estate. Canada and the European Union recently also concluded a negotiation towards Canada association in the EU's flagship research and innovation program that is called Horizon Europe. This program will strengthen our cooperation and explore new opportunities to work together in emerging technologies such as AI, artificial intelligence. Ladies and gentlemen, during the 5.5 years of Mitsotakis government, Greece is achieving long-term high growth by implementing a strategy based on 6 pillars. These pillars start with fiscal prudence. We have learned from our past that deficits are a destabilizing factor of the economy, especially now that with a new fiscal structural plan that applies throughout all 28 European member states. We see that 8 member states have entered what is called the excessive debt procedure, which is a step before enhanced surveillance. And of course, Greece will never go into that road. We continue a reform agenda. This government from the beginning introduced reforms that changed the public governance. We continue to build a robust banking system. As we learned from our dramatic experience of the previous decades, we are keen to maintain a stable banking system. It's very important for us. We are changing our productive model. We're redirecting our productive model, and that has resulted in the increase of the exports to GDP to 50%. And this actually puts us almost at the top of the European countries. I think Portugal is ahead of us, but we still have a long way to go. We believe in manufacturing, and we believe soon we'll reach 60% of exports to GDP. We believe that skilling, upskilling, reskilling our workforce through certification educational programs is very important. We have gone a financial crisis. Many of our people in the workforce have stayed behind in skilling, especially with the new technologies. And of course, we enhance competitiveness and we are boosting investments. Greece is not the same country like it was back in 2019. We've changed the business environment. We've made Greece an attractive country to invest. And that's why Financial Times have characterized us as a country of the year back in 2023. But Greece also holds the top positions in the European Union in absorbing structural funds, as the Recovery and Resilience Fund. It's the fund that was created after COVID-19, and the new partnership agreement 21-27. So in total, we are directing into the economy approximately 95 billion euros, which come from the RRF, 36 billion come from the Recovery and Resilience Fund, 26 billion come from the Partnership Agreement, 19 billion come from the Common Agricultural Pact, and 14 billion come from the National Investment Fund. So we are boosting our economy, we are supporting our SMEs, and we are creating a better environment for businesses to flourish. Ladies and gentlemen, the Greek future is bright. Greece has changed pace and now looks forward with confidence and optimism. As a country, we'll stay the path of economic growth and stability, but having always our focus and priority towards the solidarity of the weaker members of our society. And we will continue to be the positive news of Europe and of the world.
We continue with passion and a renewed sense of purpose, and we all work together for the realization of a common vision for a creative and productive Greece. It is a Greece that makes all of us proud wherever we live. Για μια Ελλάδα δυνατή, υπερήφανη και δημιουργική, I truly wish success in today's forum. Thank you for your attention. Mr. Papadopoulos, we thank you very much. I think everybody knows in Greece and abroad the instrumental role you have played these last 5 years for the stabilization of the Greek economy. We thank you. This was appreciated by the Greek people. You are now an elected member of the Greek Parliament, and we thank you very much for all this great support to this event. We have not finished with Mr. Papadopoulos. He's going to have an excellent discussion at 4 o'clock with Minister of Trade and Development, Madame Ing, if I pronounce well your name, who was actually recently in Athens, am I right? And you have had discussions, so you're going to have another dialogue with her. So with this, I would like to invite Robert Peck, our ambassador, to chair the first discussion. So Robert, please. Η πλήρη ανταπόκριση του Greca TV θα προβληθεί εδώ, σαν μέρος του προγράμματός μας, τις επόμενες ημέρες. Ολοκληρώνουμε λοιπόν εδώ, θυμίζοντας σας να ενημερώσετε γνωστούς και φίλους σας ότι μπορούν να δουν την Greca TV ζωντανά στην ιστοσελίδα μας www.grecatv.ca χωρίς καμία εγγραφή, με ένα απλό κλικ εκεί που λέει Live Greca TV. Ενώ με την πλήρη εφαρμογή μας μπορούν να βλέπουν επίσης το κρατικό κανάλι της Κύπρου Rixat, τα 2 ραδιόφωνα του, το κανάλι της Εκκλησίας από την Ελλάδα και το ραδιόφωνο της παροικίας μας Αγάθος Radio CHIR. Η πλήρης εφαρμογή υπάρχει για όλες τις Android συσκευές στο Google Play Store με ID test και password test με μικρά γράμματα και όπως πάντα όλα αυτά είναι εντελώς δωρεάν. Καλό βράδυ, καλή ημέρα, ανάλογα από το που μας βλέπετε στον πλανήτη Γη. Να είστε καλά και να προσέχετε τους εαυτούς σας. Οι ειδήσεις που ακούσαμε ήταν μια προσφορά των αντιπροσωπιών αυτοκινήτων GM Blue Vavaroutsou, Eastside και Old Mill.